maldito grito en tío rueda.
nobody love you, love yourself if only you can. Know that this is a cold world, but ain't nobody there to help you, and ain't nobody gonna understand the pain. Even when they wanna talk you, better days. Yeah, even when they wanna hurt you. Even when they wanna talk you, better days. Yeah, even when they wanna hurt you.
after I had published a book on the subject, Quantum, a Guide for the Perplexed. I always tell people who read this, I say, I can't promise. Summer of 1925, our view of the universe changed forever. A young German scientist, Werner Heisenberg, was famously recovering from a bout of hay fever on the treeless island of Helgoland in the North Sea, a barren island. And while recuperating, he came up with the mathematical framework that today we call quantum mechanics. I've been obsessed with quantum mechanics myself for over 4 decades. In fact, the first Friday evening discourse I gave was 21 years ago on quantum mechanics. It was about a year after I had published a book on the subject, Quantum, a Guide for the Perplexed. I always tell people who read this, I say, I can't promise that you will be any less perplexed when you read the book. You'll just understand why you're perplexed. In fact, on the back cover of the book is the famous quote by the great Danish physicist Niels Bohr, who says, if you're not astonished by quantum mechanics, then clearly you haven't understood it. Now, what I want to do in this lecture is several things. I want to give you an outline, a brief history of the subject, why it is so perplexing and so weird, but also why it's the most powerful theory in the whole of science. In fact, I should correct that. Quantum mechanics isn't a theory. Quantum mechanics is a framework a mathematical framework for understanding the workings of the microcosm, the subatomic world, the world of atoms and beyond. In the same way that classical Newtonian mechanics isn't a theory. Again, that's a framework for understanding the workings of our everyday world, forces and momentum and energy and so on. Quantum mechanics is its equivalent down at the micro scale. And it's very different. It's very counterintuitive. And yet it's powerful and it's successful, and we've built our modern world on it. So I want to start first with a little bit of history. I don't want to go, I've got 1 hour to cover a lot of stuff. So I'm going to whiz through a bit of the history. But I guess for many of you, if you know something about quantum mechanics, then you probably know some of these names, some of the great quantum pioneers, going back before 1925. In fact, the original quantum theory, the original seed of the idea began in the year 1900, thanks to another German physicist, Max Planck. Planck suggested that radiation given off by warm bodies isn't continuous, like the stream of water from a tap, but if you look carefully enough, it's discrete. It comes in lumps, like separate drips. A few years later, Einstein extended that idea and said that actually all electromagnetic radiation, light, in all its wavelengths, ultimately can also be thought of quanta particles of light, which we now call photons. Other physicists got interested, got involved. Niels Bohr himself, the Danish physicist, extended the idea to describe the energy of atoms, or more correctly, the energy of electrons as they arrange themselves around the atomic nucleus. This was very soon after Ernest Rutherford had given us the very first inkling of what an atom looks like. Mostly empty space, a tiny dense nucleus in the middle with electrons around the outside. That was a picture of the atom that looked like a miniature solar system, which we soon discovered wasn't really quite correct. But the idea, this quantum theory, the idea of things are quantized, the energy of the electrons around the atom also comes in discrete levels, discrete
values. Electrons couldn't have any energy they wanted. Others, like the Frenchman Louis de Broglie, talked about waves behave like particles, particles behave like waves. Things were starting to get a bit weird. You had people like Max Born, another German physicist, Wolfgang Pauli, the British physicist Paul Dirac. What we're celebrating this year, as International Year of Quantum Science and Technology, is 100 years since the invention of the full quantum mechanics as it evolved from the old quantum theory, which is due to not just Heisenberg, but an Austrian physicist, Schrödinger, he of the famous cat in the box that's dead and alive at the same time. More of that later. Heisenberg and Schrödinger both developed mathematical approaches to understand the atomic world, but rather different in their approach. But it was soon discovered that they were actually equivalent. And today, when we talk about quantum mechanics, when we teach quantum mechanics to students, we use a mixture of both. Quantum mechanics culminated in this famous conference, the 5th Solvay Conference on Physics, held in Brussels in 1927. Very often, this photograph is regarded as the most intelligent picture ever taken. Now, the physicists among you might enjoy, and no doubt have done in the past, try to figure out who all these great names are. Of course, everyone recognizes Einstein in the front row. Marie Curie, the only woman in the whole photograph. However, she has something over the rest of them. She won 2 Nobel Prizes. None of them managed that. But of course, you know, you have Henrik Lorentz, you have, look, there's Niels Bohr. Niels Bohr at this point is only in the second row. He's not even one of the grandees yet. But then you get the young guns, Heisenberg and Pauli and Schrödinger. Anyone who was anyone working in this new theory of the atomic world was at that conference. And often the way history is taught, it's suggested that quantum mechanics was complete. It was finished. They'd sorted it all out. Now let's go and use it to understand physics and chemistry and build the modern world by this time. Famously, the 1927 Solvay Conference was also a time when the 2 giants of the field, namely Einstein and Niels Bohr, had their famous debate about the nature of reality. And simplified versions of history would say, well, look, Bohr won the argument. Bohr had his famous institute in Copenhagen, and his view, together with his group of young geniuses, Heisenberg and Pauli, created what we today call the Copenhagen picture, which is a view of reality they argued was forced upon us by the mathematics, by the theory, and by experimental evidence, which suggested that the atomic world wasn't something that we could picture. We couldn't talk about an atom as a miniature solar system with electrons buzzing around nucleus. You couldn't even imagine what an atom was like. It was maths. It was abstract. What quantum mechanics could give you, they argued, was predictions about the results of measurements if you were to look. So if you look to see what an atom is doing or where an electron is, then this is what quantum mechanics tells you will find. And sure enough, that's what they found. And quantum mechanics explained so many experimental results which until then people hadn't been able to figure out. It turned out quantum mechanics got it right. But at its heart, there was this mystery about, really? Can we really not understand what's really good? Can we not have a picture? Einstein famously said, if everything ultimately is made of quantum particles, then is the moon not there when I'm not looking? Do I only bring it into existence when I observe it, as you're telling me happens when I observe atoms? Well, people working in quantum mechanics, well, that's philosophy, right? Let's get on with things. And they did. If you think about the progression of quantum mechanics throughout the 20th century, we start with the old quantum theory of 1900. By the 1920s, we have fully fledged quantum mechanics. By the late 20s, people like Paul Dirac were already developing
advances on quantum mechanics saying, well, the other big theory in physics is relativity theory. So special relativity, the idea that nothing can go faster than light, E equals mc squared, and all that business, time is the fourth dimension. People like Paul Dirac started to connect that with quantum mechanics. And we get the early ideas in what's called quantum field theory. That develops by the 1940s. People like the great American physicist Richard Feynman, together with Schwinger and Tomonaga, they develop what's called quantum electrodynamics, which is quantum mechanics applied to all matter and all electromagnetic radiation, light and stuff, how they interact together, their properties. Quantum electrodynamics is often regarded as the most accurate theory in all of science. Very, very powerful. Pretty much most of the phenomena, apart from gravity, that we see around us today, we can describe using quantum electrodynamics. And then physicists went further. They said, well, there are other forces in nature trapped inside the atomic nucleus, what are called the strong and weak nuclear forces. And pretty soon, certainly by the 1960s, they'd combined one of those forces, the weak nuclear force, with quantum electrodynamics. Bring them two together, and then there's another even grander, more unified theory called the electro-weak theory. They didn't stop there. They said there's another force inside the nucleus called the strong nuclear force. What if we apply quantum field theory to that? And they developed what's called quantum chromodynamics. Then all these ideas brought together by the 1970s in what we call today the standard model of particle physics. An umbrella term that describes the physics of, as far as we know, all the forces of nature, all the phenomena that we experience, apart from gravity. And today, and certainly for the last few decades, the big challenge in fundamental physics is how do you bring gravity in? That's the last remaining big phenomenon in nature that hasn't come under the spell of quantum mechanics. Well, physicists carried on using quantum mechanics. It worked, it was powerful, they developed more advanced theories, but not everyone was happy. Einstein, for example, still hadn't quite given up the battle. He, despite being a revolutionary scientist himself, coming up with his two theories of relativity, he was reluctant to embrace all the predictions and implications of quantum mechanics. In the mid-1930s, he published a very famous paper, together with two colleagues, Boris Podolsky and Nathan Rosen. The title doesn't really tell you much. It's just sort of, it's a question, and it suggests they're not happy with quantum mechanics. But it's famous because it's known as the EPR paper, named with the initials of the three authors, Einstein, Podolsky, and Rosen. And from it, within the paper, they outline their issue with quantum mechanics, which today we refer to as the EPR paradox. I want to explain this because it comes back again when I talk about our quantum technologies moving forward. So what is the EPR paradox? Well, imagine, I'm going to simplify it, may not be exactly the way they explained it in their paper, but and you can look up online, there's lots of ways of explaining it. But imagine you have some device that produces two particles of light, two photons, and it sends them out back to back, equal and opposite momenta, equal energies. I've depicted them here as what are called wave packets, photon 1 and photon 2. A particle of light, if it's confined in space, then it's showing its particle-like nature rather than its wave-like nature. Now we know that light also behaves like a wave. In fact, here on the desk is the first volume of the books by Thomas Young, regarded very often as the last great polymath. He just did everything. But he, over 200 years ago, here at the Royal Institution, showed that light behaves like waves. His famous two-slit experiment with light showing the interference pattern
as light passes through two slits. And there are lovely pictures in this book, from the early 19th century, showing that light behaves like a wave. Well, Einstein had showed that light also behaves like a particle. So here I am trying to cover both Young and Einstein's pictures of light. It's sort of a particle because it's sort of confined, it does not spread out from to infinity, but it's also wiggling like a wave. This is what's called a wave packet. Excuse me while I have a drink of water. I recently recovered from a cold. I haven't had any Lemsip today, so that's always a sign that I'm recovering. I'm addicted to this stuff. As soon as I get a cold, I can have Lemsip now. But I just need a sip of water. Right, so photon 1 and photon 2 come out. Once they're some arbitrary distance apart, arbitrary means I don't care. They could be a few meters apart, they could be on either side of the Milky Way. It's irrelevant. They're far enough apart that you'd hope that they're doing their own thing separately. What if we stick some instrument onto photon 1 to measure its wavelength? Now, if you're measuring the wavelength, or the frequency, or the color of photon, that means you're probing its wave-like properties. It's not a particle. Now, if the quantum mechanics, the lesson is that what you get depends on what you measure. If you want to see it behaving like a wave, sure enough, it'll oblige and behave like a wave. So if you know the wavelength, the color of photon 1, and since wavelength or frequency is proportional to the energy, and you know photon 2 has the same energy, therefore the same wavelength, you instantly know without measuring anything to do with photon 2, you know what its wavelength is. It's behaving like a wave. However, we could instead use a different instrument that measures the position of photon 1. That is, its particle property. And if you know where photon 1 is, photon 2 will also be behaving like a particle in the sense that they have equal and opposite momentum. So by measuring the location of photon 1, we would know the location of photon 2. Now, the point here is that, as Einstein and his colleagues suggested, sure, when you are measuring photon 1, the way it behaves depends on what you measure, and also you inevitably disturb it as you measure it. You know, you can't reliably say what it was doing before you measured it because you've interacted with it. But no one's touched photon 2. And they argued that they could know, or could have known, both the position and momentum of photon 2 without interacting with it. How could it possibly have that? It must have had those properties from the start. Seems reasonable. The nice example in our everyday world would be, were I to have a pair of gloves, a left glove and a right glove, and I put each one in a separate box, turn my back, and then someone takes one of the boxes away, far enough away from me. I don't know whether I've got the left glove or the right glove. But as soon as I open the box, I see I have the left glove, I know instantly that the other box contains the right glove. But what's changed is just the state of my knowledge. It was always the right glove, I just didn't know it. In the quantum world, this isn't, is argued, is happening. And Einstein didn't like that. So their argument was that there would have to be some sort of interaction across, presumably if they were far enough apart, the entire width of the Milky Way galaxy, for photon 2 to know that you're measuring the position of photon 1 or the wavelength of photon 1 in order to change its property accordingly. Surely it can't do that once the measurement is made. It must have had those properties right from the start. That's the only way that it makes sense. Quantum mechanics says differently. Quantum mechanics says photon 1 and photon 2, neither of them have decided whether they are a particle or a wave. Not only that, but they are combined together. We say they're quantum entangled. They're described by the same quantum state, a single quantum state that tells us the nature of both photons.
A single photon can behave like a wave or a particle, and until you measure it, it's neither. It's both. It's a mixture. The same with photon 2. Forcing photon 1 to make up its mind affects instantly what photon 2 is doing. Quantum entangled. Well, the EPR paper isn't about the fact that you can't know the position and momentum of a particle at the same time. That's what's called the Heisenberg uncertainty principle. Einstein wasn't happy with that to begin with, but he'd sort of come round to the idea by 1935. That wasn't his issue. His issue was that photon 2 must have had this property right from the start. The fact that if quantum mechanics said it didn't, then there was something missing in quantum mechanics. Okay, that it was incomplete. In fact, in the last paragraph, the last sentence in their paper is, well, we have thus shown that the wave function does not provide a complete description of physical reality. We left open the question of whether or not such a description exists. We believe, however, that such a theory is possible. The likes of Niels Bohr said, no, let's get on with it. It's not possible. You can only describe these two photons, however far apart they are, by a single quantum state. Well, you know, the paper made a splash. In fact, it made the front page of the New York Times. In 1935, Einstein attacks quantum. No mention of the other two authors of the paper, Einstein and two colleagues. Einstein, by this point, he's the most famous scientist in the world. He's going to get credit for it. But in fact, Einstein didn't write that paper. It was Boris Podolsky who wrote the paper. And Einstein was unhappy, to say the least, that Boris Podolsky then leaks it to the New York Times as well. So he didn't like the idea that it was being publicized in this way. Not because he didn't agree with the sentiments of the paper, but it wasn't really his work. Another physicist who sided actually with Einstein was Schrödinger, the Austrian physicist. That same year, not long after the EPR paper comes out, he wrote a 3-paper set of articles in Nature. This is where he first describes his famous cat in the box, the cat that's dead and alive at the same time until you open the box to look. Now, Schrödinger's problem wasn't about incompleteness of quantum mechanics. It wasn't about the uncertainty principle. It was about what happens when you make a measurement. How does this thing that can be fuzzy and weird and doing lots of things at once suddenly give you a concrete answer when you look? What is it about measurements? And so he uses the cat as an example. How can the cat be dead and alive at the same time? What's important in the context of what I want to say is that that's the paper where he first introduces the word quantum entanglement. Verschränkung is what he calls it in German. In fact, a few years later, Einstein writes a letter to another physicist, Max Born, and he complains about what quantum mechanics says is going on in his EPR paper. That's where he first uses the term spooky action at a distance. Spukhafte Fernwirkung. Perfect German as far as I'm concerned. Because how can photon 2 and photon 1 be instantaneously communicating with each other? The photon 1 saying, they've just measured my position, you better be a particle. Oh, no, they've measured my momentum, you better be a wave. Einstein says, how can that? Surely nothing can communicate between the two faster than the speed of light. But in the quantum world, that seems to happen. That is quantum entanglement. And we're going to see later on how quantum entanglement is helping us in our revolution, technological revolution today. Quantum foundations in the 19th, well, most physicists had sort of resigned themselves to the fact that Bohr had won the argument, get on with it, quantum mechanics works. Einstein was somehow the reluctant, old hand who was sort of dragging his feet, not wanting to accept quantum mechanics. There were still very powerful physicists in the 1950s, people like Eugene Wigner and John Wheeler, who were at least prepared to think about
Is it completely answered? Are we happy that we understand what's going on in the quantum realm? They were certainly more sympathetic to young scientists who dared, and I use that term sort of quite literally, they dared to argue against the Copenhagen school. People like David Bohm and Hugh Everett. They came up with alternative theories that would explain the EPR paper, that would explain the cat in the box thought experiment, that went against the Copenhagen view, which said all that matters are the results of measurements. Quantum mechanics predicts what you will get when you make a measurement, and you can't say anything about what's going on when you're not looking. Just do the maths. So these were mavericks, outsiders. Another maverick outsider in the 1960s was the Irish physicist John Bell. Now, John Bell famously didn't like the Copenhagen view. He talks of a time when he was caught in a lift with the great Niels Bohr, and he says, I just didn't have the courage to confront him about the Copenhagen view and say I wasn't quite happy with it. Well, many years later, in the late 80s, I was caught in a lift with John Bell. This was at an American Physical Society meeting in Baltimore in 1989. I was finishing my PhD and looking for postdoc positions in America. And I'd just come out of a talk on quantum mechanics, given by someone who clearly was promoting some new idea which I thought was nonsense. And I got in the list with John Bell. And unlike John Bell, he didn't have the courage to confront the great Niels Bohr. I had the courage because I agreed with John Bell. So it was easier. So I said, that last talk, I knew he'd been in the talk as well. Yeah, and he said, yeah, I agree with you. Has he not heard of such a science? He obviously doesn't understand quantum mechanics. So I felt very pleased that John Bell and I both agreed on this matter. Well, long before that, in 1964, John Bell had come up with a theorem which no one really had thought possible. It was a theorem that would essentially work out, was Bohr right or was Einstein right? This is often regarded as the most profound discovery in science. He said, if Einstein's right, if nature is local, now local means you can only interact with things close enough to you, and if it's far away, then you need some time before you can influence it. Time, the fastest you can get to it is by sending a light signal. And you can't interact with something instantaneously if it's too far away. He said, so if Einstein's right and nature is local, then there's a formula that says there's only so much that's like, for example, in the EPR photons, there's only so much those two particles can have in common, given that they were both at a single origin. They started off together, a left and right glove, for example. They can't then change what they're doing when they're far enough apart unless they have enough time to tell each other what's going on. He said, this formula, it was formed as an inequality. Four other physicists, Clauser, Horn, Shimoni, and Holt, called the CHSH inequality, put it in a nice, neat mathematical formulation that allowed experimentalists to go away and check it. Once and for all, can we shut Einstein up? I don't really want to go into the details of it. I just had to add those words so that I can explain. I don't like putting a formula on when I'm giving a lecture without actually defining what the symbols mean. But essentially, these capital E's, these are what are called correlations in how much to the two photons you're measuring their polarization. So light can be polarized in different angles. So you've got detectors. Now, rather than the EPR one where you're only looking at one photon, what if you have detectors measuring some properties of both photons? And you swivel these detectors around. Like you got Polaroid lenses and glass, and you can twist them around, and you get the light. Sometimes it's blocked at some angles, and sometimes it's allowed through. This is an experiment that suggests that if those two photons in the EPR picture
only have in common what they had in common when they started. You know, they shake hands and say, I'm doing this, right, bye, see ya. And then when you make the measurements, if that's all they can have in common, then there's an equality. This quantity here cannot be greater than 2. So if you measure these things in an experiment and you get a number more than 2, they must be communicating after they've left. There must be some, what's called non-local connection between them, instantaneous quantum entanglement. Well, that experiment was first done by John Clauser at Berkeley in the early 1970s, then repeated in the early 80s by Alan Aspect and his collaborators in Orsay in France, and then many other experiments, particularly by Austrian physicist Anton Zeilinger, and in fact all 3 of those men had to wait a long time. 2022, they won the Nobel Prize for tests of Bell's inequality. What do they find? Quantum mechanics is right. You get a number more than 2. Einstein couldn't be right. Quantum entanglement, however weird you might think it is real. Quantum ideas and some of these weirdnesses of quantum mechanics continue to this day, and in fact, only this year, 3 other quantum physicists won the Nobel Prize for Physics for another weird aspect of the quantum world, namely quantum tunneling. Okay, well, I want to move on to what is weird about quantum mechanics. I want to go through this quickly because superposition and interference. Now, superposition and interference are properties of waves. Thomas Young would have been very clear about light waves, that we can think of water waves or sound waves behaving in this way. When we say waves superimpose on each other, we mean this sort of thing. Drop 2 pebbles in water, and the waves, the concentric circles that move outward, will overlap, and you start to get some sort of weird, crests and troughs cancelling out and superimposing and so on. That's what we call interference. Well, in the quantum world, particles also can have this interference effect. But it's a superposition, not of waves. You can have superpositions of particles, for example, having 2 energies at the same time, or being in 2 locations in space at the same time. If you think about a light switch that's on, so for US audiences that would probably be off. I don't know why they have it the wrong way around. They drive on the wrong side of the road and they don't know how to fix their light switches. So that would be on and that would be off. In the quantum world, it would be the same. It would be like having something that is both on and off at the same time. The cat that's dead and alive at the same time. But we don't worry about cats. That was a thought experiment. We're talking here about is objects down in the quantum realm, particles, electrons, photons, atoms, and so on. And there can be, what we say, there can be in different quantum states. They can have different values of energy and so on, and not just 2, not just on and off. They can have multiple states at the same time, and you can have lots of particles all together, all being in a superposition at the same time. These sort of weirdnesses were known about and understood right from the early days of quantum mechanics. And this is what we mean when we say quantum mechanics is perplexing and counterintuitive. My famous example is the quantum skier. The tree looks fine. There's no reason not to think he could father children. Hasn't done him any damage. But you see something like this, no, that's impossible, right? In the quantum world, that's what happens. Famously, is what happens in the 2-slit experiment. Now, Thomas Young was the first to carry out the 2-slit experiment for light, but we now know we can do the quantum version of it using not light. You can use it using light, but you can also do it using atoms. I'm not going to go into this in detail, and I'll explain why. My last RI discourse was in 2013, and there I am, talking about the 2-slit experiment. Now, I explained how it went, and I went through all the stages of how weird and wacky and like exploding brain it is. And then I made a mistake. I said,
anyone in the audience who thinks they have a common sense Carlo, hola, 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 ¿Aló? hola. ¿Mm? ¿Cómo estás, Fran? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Muerta, pero bien. ¿Muerta? Ujú. Muerta. Mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero muchísimo, como nunca en la... That is awesome news. Pero Sí. descansa. Sí, un Tanga. par de partidos. Ah, y el Romance. Y el Helga. Ese también, ¿verdad? Ujú. Que sí, no. No importa, pollito, no importa. En exactamente un mes te vas a Chile, ¿cómo así? A ver, cuéntamelo todo. Ay, espérense. Ay, pues... Let's go meet our new friends. Sospecho que esta partida no va a ser divertida. Ah, hombre. Qué buena vaya. No, ay, pues ¿qué esperas con dos hackers? No, ninguno de los dos. El Romance Son sí. super sweaty. Bueno, Como yo, el Romance sí es. El otro no sé. Oh my god. espera. Estoy como un 90% Dices, segura. sí. Vamos bien. ¿Por qué me copias? Oh, chale. Me quedé corta. ¡Ay, no! Rote. Qué buena noticia, Joshua, de verdad que sí. Ah, ¿cuál pequeño detalle? Sniper.
Cuidadito. Ay, no. Cuidadito, Wazowski. Ey, traigo una puntería. Por 2, pollito. Por 2. Está bien, Dani. Qué bueno. Ahí hay un sniper. ¿Lo quieres? Gracias. Ahí viene. ¡Ay! Déjenme criticarles. Casi muero incendiada hoy. Es cierto, pero... pero sí, casi nos incendiamos. ¡Ah! Agentes Wazowski. No, estábamos... es que no sé cómo explicarles, pero hagan de cuenta que donde tenemos la oficina, es... O sea, entras como a un edificio de 2 pisos. No sé si se le considera edificio. ¡Ay, güey! Y subes y es un pasillo. Y y en ese pasillo hay oficinas de un lado y del otro. ¡Ay, güey! Mi papá que se queda acá mientras no estoy prefiero hacer shit y la casa por ahí no se y la señora que te renta ni de chiste podría hacer el favor. Y bueno, estaba yo en la computadora, en la oficina, haciendo las guías de envío y estaba mi hermano con un cliente. Y se iban a ir a la bodega, que ya había... O sea, sí iba a comprar el cliente la batería, entonces iban a ir a la bodega para entregarle. Se fue, cerró la puerta, yo me quedé ahí en la computadora. Y de repente escucho que toca la puerta medio desesperado. Me hizo muy raro, pero me trae llaves. Entonces no me preocupé mucho por levantarme y abrirle. Y era de nosotros. Y en eso ya en friega abre. Eso pasó como en menos del minuto de que se acababa de salir. Abre y me dice, se está quemando el departamento de enfrente. Y yo, ¿qué? Pero como en mi cabeza, yo no pensé en departamento. Es una oficina. En mi cabeza no, o sea, no sabía a qué departamento se refería. Y literal, es un pasillito, nada más, pasillo de no sé, 2 metros. O menos, 1,5 metros. No sé. Y justo enfrente. Y yo, ¿qué? ¿Departamento de enfrente? ¿Cómo? Sí, pues el departamento de enfrente. Y yo, ¿cuál departamento de enfrente? Pues aquí enfrente. Y yo, la oficina de enfrente. Y entonces ya veo un gentío allá afuera. ¡Ay, ay! No un gentío, pues, o sea, más gente de la que siempre hay. Nunca hay nadie. Y estaba la señora que hace el aseo y siempre traía su nietecita como de 6 años. Y entonces se mete Manuel a nuestra oficina y empieza a buscar algo. Y yo, ¿qué buscas? Y me dice, pues algo para poder entrar. Porque el departamento de enfrente o la oficina de enfrente, pues no me tiene puerta de madera, pero aparte tiene reja. O sea, es reja y luego la puerta de madera. Entonces estaba cerrado, no podían entrar, no podían patear la puerta. Entonces ya cerca del edificio
yo también. Le hablan al dueño de esa oficina y ya dicen que dónde está. Hoy no puedo levantarte porque se está quemando. Entonces, ay, el cuate dice que dejó una vela prendida. Y ¿cómo una vela prendida? Bueno, total, abren la oficina de al lado, del lado izquierdo. Es una bodega de... Uy, bueno. ¡Ay! Una bodega de una galería de arte. Entonces abren la oficina y ya para ese entonces ya en el pasillo estaba llenísimo de humo. Y abren ahí la oficina y no, pues a un maderal tremendo. Y le digo a la niña que se agarre un suéter, un trapo, lo que sea, y se tape la boca y que se quite de ahí del pasillo porque ya había demasiado humo. Y mi hermano estaba, bueno, buscando cómo resolver como loco y como que la gente muy pasguatona. Y yo, a los bomberos, ya porque estaban viendo por dónde se podían meter, por dónde se podían subir. Y yo, los bomberos, ya le van a los bomberos. Y yo no sabía si era a los bomberos. Pues ni grabar ni ayudar, nada. Y y total, pues mi hermano ya estaba pues desesperado, histérico porque la gente no reaccionaba y pues nosotros tenemos ahí mercancía. Y total abren esa de la galería y estaban viendo es que no sé cómo explicar, pero por esa parte la ventana hay como un pasillito que no es propiamente un balcón, pero es un pasillito que conecta con la oficina que se estaba quemando. Entonces dice la señora que quitaran las celosías, se llaman, de las... ¿Cómo se llama? De las ventilas de la ventana. Y no, o sea, las ventilas de aquí a que las quitan de una por una, pues olvídate, o sea, que había muchísimo humo y el fuego se propaga demasiado rápido. Entonces, pues dice mi hermano, no rompan la ventana. Y la señora, ¿cómo la ventana? Sí, rompan la ventana. Ahí ya traían el extintor. Y pues uno de los chavos que andaba por allá, pues que agarra el extintor y mocos, rompe la ventana. Sale como el pasillito ese, se pone en la ventana de la que se estaba incendiando. Ay, güey. Y pues rompieron también la ventana con el extintor de la que se estaba incendiando. Y justo en ese momento llegaron los bomberos. ¡Ay! Y pues ya llegaron los bomberos y nos evacuaron. Ya no supe más cómo. Sí, pues el que resolvió a final de cuentas fue mi hermano. Y se molestaron un poco porque rompieron la ventana. Pero pues es que en esos momentos se tiene que resolver. O sea, el fuego es... O sea, si hubiese algo... Pues sí. O sea, si hubiese algo flamable ahí adentro, olvídate. Ya estaba muy, muy lleno de el lugar. Entonces pues ya afortunadamente no pasó a mayores. Ay, güey. Ay, salvada. Ay, aguas con el sniper. Afortunadamente no pasó a mayores. El susto, un poco de histeria. Mi hermano con la adrenalina a tope. Pero todo bien, pero estuvo intenso. No, porque no necesito ver cosas. Claro. Vas a encontrar quien te la cuide, Joshua, vas a ver. Sí, estuvo como que... Ay, estuvo locochón, como que yo no me la creía.
sé. Ay, pues yo agarré mi sudadera y pues me la puse. O sea, yo sé que lo ideal es que sea con agua, pues, o húmedo, pues. Pero en ese momento, pues es lo que hay. Y de eso a estar respirando así, solito, pues al menos. ¡Ay! Sí estuvo intenso. Ush, no cargué bien. Nos ayudaría, pero... Ay, casi me lo roba. Pues no, de hecho Manuel le decía a la señora que le cobrara la ventana al que dejó la veladora prendida. Su responsabilidad. Ahora, aparte eran como ventanas reforzadas o no sé. Sí, pues la verdad sí estuvo pues rifado. Se rompió con el extintor las ventanas. Vienen muchas veces los extintores con un hacha, ahora que lo pienso. Bueno, este extintor solo, pero ahora entiendo por qué vienen con un hacha, con una cosa de esta. Y aún así nos van ganando. Oh, chale. No traen ganas. ¡Ay! ¿Cómo no les hago nada? No traen ganas de hablar hoy. ¡Ay, no, Dani! Échale. ¡Ay, cómo! Habla por ti. Ahí cayó.
llevar. Ay, llegué para morir. Let's go meet our new friends. ¡Ah! Este güey siempre me ve a través de uno. Ay, atrás, ay, no es cierto, sí es cierto, pero no, o sea, sí, pero no. A ver, que se vea, pues. Ay, no puede ser. No puede ser y no salió, mentira. I'm sorry, te estorbé. Ay, no. Ay. Smoke out. Ay, no. ¿Está bailando? Oh man, you're bad at this. El pollo. Ay, se campeó. Oh my god. Se pusieron bien cruceros.
traigo esa bala. No puede ser, 82 le hice. For real. Don't mind if I do. ¿Turbo? Got it. Out of the way. Ay, Nate. Me va a rebotar para acá. Uy. Ay, gay. Ay, gay, dijiste. Muy mal. Ah, no tengo idea. No quise decir ay, güey. Probably. Sí, seguro. Pero sonó así. Yeah, could be. Eso sí escucha. Muy calladito y nomás escuchas. Ay, Jesus Christ. Ya ande. I'm so Ush. Estuvo buena esa jugada. Ay, ¿me ayudan a hacer un clip, please? Alguien en el chat, please. Apoyo, pero... Ay. Ay, ay, ay. That's your time to die. Entra uno. Uf. A capturar. Bien, 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 bien. Ay, ay, ay. Otro. Ay, ay, no he tirado, creo. Ah, ya. Entra. Otro, no. Dos. Uy, me lancé, vean. Eso no se alcanza. Entran. Estoy estuneada. Estoy estuneada. Ay, voy a caer. Ay, güey.
segundo. Ya valió. Uy. No. No podía hacer nada. Bueno, medio nos repusimos en los últimos 10 segundos. Pinches amontoneros. ¿A poco esa palabra existe? Ya bajaron ellos también. Ah, me salí. Ah, ¿Vas a dar otra? eso O te ya te voy. invita. No, otra. Gracias, un poco tarde. Pero gracias. Lo saco yo. Ahí anda el manco, mira. No se va a unir. Furia. Ah, Andaba con... Vi que andaba como con amigos. Los amigos que no somos nosotros. ¿estás enferma? Probably. No estoy segura. Traigo mucha molestia en la garganta. Ah, por lo del humo, ¿no? ¿Sí respiraste humo? Dices que se incendió. Qué fuerte. A ver, espérame, dame unos... Regreso. Ya. Ascensor. Ah. Y no, amigos, no la aplicó. Este carry. Hey, let's make this shit quick. Posiblemente sí. A ver, ya. Ay, güey. Oh, pollo. Oye, entonces qué bueno que no pues, pasó mayores. Sí. ¿Tú tienes como entrenamiento, sabes así, cómo usar extintor? No, nada. Solo sé que tengo que cubrirme la boca, la nariz, con un paño húmedo. Sí, sí. Y que hay que hablar a los bomberos. Oh, Sí. beautiful. Y Lo más pegado romper al vidrios si es piso. necesario. ¿Dónde? Y respirar lo más pegado al piso, pues está muy fuerte. Ah, sí, ajá, también. Eso sí me lo sé también. O sea, como lo súper básico. Pues no sé, la verdad es que son cosas que yo creo que uno nunca se imagina. ¿Necesitar? Ajá, o sea, que van a suceder. Y hoy vi a Manuel en un estado que yo no conocía. ¿Se paniqueó? No, no, al contrario. Pero, o sea, muy proactivo y muy enojado. Muy enojado. ¿Enojado por? Porque fue una veladora que dejó prendido el de enfrente. ¿Pero en dónde está? ¿Quién sabe en dónde la dejó?
Y la señora del vidrio que se rompió no quería que se rompiera el vidrio. Y, o sea, como que no estaban actuando rápido. Y Manuel se enojó mucho como por su falta de reacción. Que no querían romper la ventana, querían quitar las ventilas de una por una. Pero pues en esas circunstancias no sabes realmente qué está pasando allá adentro. Y se tiene que actuar con velocidad. Porque pues el humo, o sea, si encuentra algo flamable, Yes. no el humo, el fuego es brutal. Nice, I'll take Cómo that se shit. expande, entonces no teníamos tiempo y ni queríamos averiguar qué tan fuerte estaba o no. Si ya se está expandiendo o no. Entonces sí me impresionó ver a Manuel como así de Triggereado. enojado. Alterado. Pero dentro de todo muy o sea, dentro de todo Pero frustrado No, con no la es gente. calmado. No con la situación. Ajá. Sí, o sea, buscando cómo resolver. Pero sí, pues enojado por las reacciones. ¿Qué onda, Uli? Exacto. Sí, o sea, si hay algo que me impresiona y que le sobra es inteligencia emocional. O sea, no conozco a nadie con tanta inteligencia emocional como él. No. Y pues pensando en frío con todo y todo. Pensando en resolver. No se debe. Pero no todos pueden. Porque la gente, no, o sea, la gente estaba así de, bueno, y a ver, ¿por dónde nos podemos meter? ¿Por la azotea? ¿Por no sé qué? No. Esto es de ya. No, pero- no averiguar a ver por dónde. Sí, yo también estaba muy... Bueno, no. De hecho, ese es como el punto que no me impresionó ver a tanta gente perdiendo todo de acá del 2017. Y yo así de, no está tan fuerte y la gente estaba como teniendo ataques de pánico. Chill, bro. Ay, pues acá sí se vio muy fuerte. No, bueno, ahí donde estaba yo. Estuvo Ah, leve. ah. No, yo creo que ahí sí yo también me cago, pero ahí no estuvo así. Ah. Pero, Sí, yo dije, no, acá sí. Estuvo. pero sí, vaya, o sea, ¡Ay, me entró! ha tocado como que algo no lo controlo yo, pero me mantengo en calma, pues. Sí, Sí, a mí también me pero- pasa. Creo que es como un superpoder del ADHD. Porque a mí también en situaciones así me mantengo muy en calma, pero con cualquier otra pendejadita me triggereo bien duro. ¿Y has estado de... Nice. este como que cuida? That left a mark. No me acuerdo nada. Fuck yeah. Porque cuidado en dónde o cómo. Ah, como brigada de protección, yo sé. Ah, no. O sea, lo más parecido que me ha tocado, pues ahora que estuvimos buscando a Vane, pero son cosas muy diferentes. Ya, sí. Yo tomé el curso y era como pues, lo más básico. Ay. Sí debería de, la Pero verdad. sí, también saberlo. O sea, si no, ¿cómo reaccionar? ¿Qué hacer? Pues sí, ya. ¡Ay! Sí.
Sí, creo que sí debería de tomar algo. El de bomberos también, pero ya tiene chingo. Throwing smoke! Oye. ¡Oh, Dani! No creo que te acuerdes Sí, ya se ya, acabó pero... el drop. Porque yo ya no me acuerdo. Pero del video, ¿recuerdas que dices que estabas de acuerdo y que no? Muy desacuerdo. Throwing Pues smoke. alguna de las cosas que dice es porque esa necesidad de las mujeres de perseguir una carrera o el profesional, algo con las palabras exactas que usan, ¿no? Pero algo así como el éxito laboral, ¿A poco? Ok. cuando podrían, o sea, hace un comentario como que las mujeres intercambiaron el estar en casa, criar a los hijos, cuidar a su familia, tener a su familia, y todo lo que dice algo así como, y todo lo que significa ser mujer, por perseguir el éxito laboral, algo así. Estoy en cero de acuerdo. O sea, porque... O sea, yo creo que hay un momento para todo. Si te interesa tener familia y ser una mujer Flame. laboralmente activa, si eso es lo que deseas. No voy a decir que exactamente se pueden a lo mejor las dos al mismo tiempo, pero creo que hay un tiempo para cada uno. Sí, también creo que diría lo mismo yo. Fíjate que no lo recuerdo, eso no lo registré. Yo lo que digo. Cosas que no te causaron ruido y a mí mucho. Sí, luego me di cuenta de que la que habla es religiosa. Y está bien, no tiene nada de malo. Pero muchos de los argumentos que dio están intrínsecamente relacionados con temas de eso. ¿A poco? Y en cuanto al otro, De nuevo porque no. y en cuanto al mencionan otro, la Biblia, ¿no? habla de si eres una persona creyente o religiosa o algo así. No recuerdo si de la Biblia exactamente. Sí, se mata. Siguiente pregunta. ¿Cómo está Zuli? Lo que yo te decía es que no, de lo otro no tengo referentes ¿Cuál otro? para decir que es real o no. De las mujeres que se comportan de esa manera hacia los hombres. Sé que existen, pero creo que en mi entorno no tengo casos así. Pues no. That's how it's done. Que se O sea, comportan así sí, de la que- ex esposa. como crueles o como... Ajá, pues qué es lo que menciona de la frase que pusiste. Eso por ejemplo, yo no lo recuerdo tanto. Que solo les importa Seguro hay... lo que ellos- Ajá, eso, ajá. Tú dirías que Eso, no, eso, sí. no todas son así. Definitivamente Ni no. la mayoría. Eyes on target. En mi círculo, Tú no te identificas con eso. No te aplicas. cero. Cero. No creo. Si tengo algo así, no me he dado cuenta. Sí, pues sí. ¿Y qué es lo, Pero- de lo que sí estuviste de acuerdo? ¿O qué más? En ese sentido, que seguro las hay, pues. O sea, no puedo decir, es pura mentira, no existen mujeres así, pues no. O sea, estoy de acuerdo en que seguramente hay mujeres así. Mira, lo primero que pensé cuando lo estaba escuchando fue que los dos géneros estamos jodidos, o sea.
Ay. O sea, eso fue como lo primero. Ok, Yuliva. ¿Cómo estás, Galaxy? Saludines. Sí, o sea, así como... O sea, porque también como que mis primeros pensamientos son como que mujeres que se portan de esa forma. Mi primer pensar es, seguro traen como un trasfondo de abuso. Pero luego lo pensé 2 veces y dije, bueno, no necesariamente tiene que ser así. Y seguramente simplemente existen mujeres así. Y entonces ahí fue cuando pensé, los dos géneros estamos jodidos. Porque así hay como hay mujeres de ese tipo, egoístas, todo eso, pues hay mucho hombre también abusador, no solo sexualmente, ¿no? Físicamente, sino también emocionalmente. Entonces, creo que tampoco se debería o se puede generalizar al género masculino como abusador o violento, ni al género femenino como egoísta, individualista o self-centered, como dijiste. Es que todos los enfermos me enferman. No estoy enferma o maybe sí, no sé. Traigo mucha molestia en la garganta. Sí he tenido algunos malestares, pero estoy muy ocupada como para enfermarme. Que no tengo tiempo de eso. Opinar algo de una mujer hoy en día te ves mal, pues feito. Te ves más feito, me dicen. ¿En qué sentido, Uli? Pues tampoco no está bien, Emma. O sea, sí creo que se trata, para mí, no debería entonces de tratarse de generalizar de un género, sino de generalizar de la raza humana. Y pensaba, o sea, estaba viendo y de lo primero que pensé también eso, o sea, no, es una mierda, listo. Los odio a todos. Así, después ya se me pasó un poco. A ver, cuéntanos cuál güerita, que aquí hablan de una güerita y no nos platican. Sí, hay una diferencia entre ser honesto y ser hiriente. Ahí traen la... Oh. Ah, es esa. Es ser tipo, abrir un donativo para unos gastos médicos que no están aquí en la casa por si después... Ok, pásame la información, Galaxy. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Bien, o sea, yo creo que es difícil luego, pero también hay formas. Se nota. ¿Está mamado o por qué? Tiene cara de que pega. Smoke out. Sí, manda la información, Galaxy, aquí para que podamos ayudar. Ay, me quitaron el boom con una bala. Se nota que pega. ¡Ay, te tragó esa bala! ¡Ah! No, hombre, 76.
Punté a la izquierda. I put a bullet in your head and you're dead now. ¡Uy! Contact! ¡Wow! A los dos. ¡Oh, wow! ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué linda! No, hombre, apúntale bien. Miss that shit. Yo vi eso. ¡Ups! Sí. Oh, no me había dado cuenta de los puntos. Oh my goodness. No lo vi, me asustó. No le di. That'll work. Otro. ¿Entra uno? Casi. Ay, casi. Bien. Bien. Última y me voy. Mira, quedé entre 2 diamantes. Bendita entre los diamantes. Como rubí y zafiro. Okay. Me voy a encargar del... Ups. Ya me subir bajas más. No, ya no. O sea, sí, pues, pero ya no he bajado más de Onyx 1, aunque claro que puede suceder. Creo que voy a ir por una cucharadita de miel porque sí me está calando un buen la garganta. Do our sorrows make a man? You still don't know. My beer is contagious. Let our glasses overflow. Y según yo tenía... Ay, todas mis mieles están cristalizadas ya. ¿Cómo está el clima? Por allá. Ay, no la puedo abrir. ¿Yo? ¿Acá? Pues en sus Frío. ciudades. Aquí ¿Sí? en Ciudad de Mexas. Bastantito. Bueno, sobre todo aquí donde yo vivo. El cerro. ¿Cómo a cuánto están llegando de mínima? No sé. No, eso sí no. No le suelo poner atención. Mañana checo. Yo soy una obsesiva, todos los días checo. ¿Cómo estás, Kentira? Buenas noches, bienvenido. Mega le salió. Es maligno. Pero el seguro, bueno, pues vente a... No manches. ¿Y cuándo se lo detectaron, Galaxy? ¿O cuándo lo notó ella o qué? ¿Para quién, Kentira? ¿O para qué? No. Me choca que anuncien que al día siguiente salen los boletos. No, mis finanzas no me dan. ¿Tú?
salió. ¿Vives ahí en la ciudad? Está bien. Sí, un amigo me puede conseguir boletos. Pero pues tengo que considerar también avión. El viaje, pues. O sea, si hubiera sido acá en Guadalajara, ni me la pienso. Ya no me acuerdo, ¿vives allí en la Ciudad de México tú? Sí, justo, entonces. O sea, no se me hace tan sencillo considerar. A una hora, no, pues si te quedas súper bien. No le hablo también. ¿Qué? No, no me habías contado nada. ¿Están jugando o qué? Obvio. No me digas, Galaxy. Oye, pues no sé ni qué decir. No sé ni qué decir en estas circunstancias. Con mucha fuerza y ánimo para tu hermana y para todos los procesos que se vienen. Y para todos los procesos que está pasando. Y pues sí, pásanos la información, Galaxy. Podemos, no sé, se me ocurre que vamos a prender un stream que sea con donaciones específicamente para una familia. Lo que quieran donar, que vaya para tu familia. Al nenorrazo. Y es lo que se me ocurre. Y si tienen ideas, pues rólenlas. No estoy ni poniendo atención, ni casi ni jugando, también mancos estos. Oh my god. Está acabando con todos. Sí, Galaxy, vamos viendo cuánto lo que podamos contar. Ay.
¿Qué es el pollo? Ya se pusieron bien colocados para lancería. Como que me raspó la miel. Una actualización de unos drivers. De la tarjeta gráfica. Ay, güey. Sí, Galaxy. En cuanto tengas información, pásamela. Gracias. Oigan, este año que pasó, ¿cómo celebraste tu cumpleaños? ¿Qué baila? ¿Y este año también va a ser el mismo? No lo creo. No me siento muy festiva. ¿Celebrarlo, Harold? Sí. Normalmente, ¿cómo le has hecho? Pues hago reunioncitas. Me iba mucho a lugares de alitas porque me encantan. Me encantaban. Voy a ir a bailar. Cositas así. No, cosas muy grandes. Gracias, Galaxy, que descanses. Bonita noche y un saludo a Magali. Un abrazo. Parte, por favor. Después bailar en mi casa. Todo eso lo hago también. Pero pues si puedo ir a un lugar donde tengan música a todo volumen, con luces, pues también. Anda bien. ¿Y tú? ¿Qué harás? Y se me estaba metiendo la loca idea de esta vez invitar a algunos amigos y pedir comida. Música. Do it. O tal vez pedir la máquina de karaoke. Sí, hazlo. DJ Pollo Cristiano. ¿Nos vas a mandar pollito que empecé el party? Que se saquen una vacina de sí, hazlo. Sí, bien, weón. Yo también. La pienso y me quiero arrepentir. Sí, también no me pasó. Es un pedo, muy cansado. Sí. No estás con nadie. Pues depende de cuánta gente invites también. Bueno, sí. Y de Navidad. ¿Qué vas a hacer? Aquí una cosa. Otra vez. Ah, qué padre. Fíjate que
eso el cumpleaños de Central no me gusta celebrar el mío, me siento muy protagonista. Así fuera que pues sí, sí es. Dejar su cumpleaños es ser, o sea, el cumpleaños es ser protagonista. A mí en general sí me gusta, porque siempre pienso que me gusta celebrar la vida, ¿no? Pero ahora, no sé la verdad. Es que no porque no quiera celebrar la vida. Parece que lo vale. Pues, sí, pasando enero les digo. Estaría muy lejos. Ay no, pobrecitos. Qué cruel. ¿No te salen los textos? ¿De quién? Uy, están hablando. ¿Cuál la partida? No, solo de Willy. ¿Qué dicen? De pollo. Ese pollo, a un vecino le decían el gato mato 3000. Agarraba a los gatos de su colilla y a volar. No, Digo, no, qué cruel. chale. Mochila, mochila. Eso. El play es malo. El gato tenía la culpa. Y bueno, pues hizo lo que se pudo. Al menos for unas playing. partiditas. Gracias por invitar, Gracias. Gracias por estar aquí. por existir. Que descansen, friends. Todo. Por existir, yes. Igualmente. Aunque esté en modo Grinch, pero gracias. Sí. Hoy fue uno de esos ¿Qué días. pasó? Casi se me cae mi control. I had a mini heart attack. Ya. Qué bueno. Ok, descansen. Pues, Buena semana. Gracias, igual, bye. Gracias, bye. Le iba a poner acá. Entonces.